अफसर लोग आते हैं, उनको पापा जी सैल्यूट करते हैं, दादाजी सैल्यूट करते हैं, ताऊ जी सैल्यूट करते हैं। तो मेरे को कुछ ऐसा करके दिखाना है कि लोग मेरे को सैल्यूट करें। और सर मैंने तो वहाँ से एक कांच का टुकड़ा आपके पास भेजा था, आपने इसको तराश के संवार के सर हीरा बना के आपको निकाला है। SSB इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में ऑल इंडिया में 13वीं रैंक हासिल की है। After that we were shown a picture. It was kind of familiar to me. Some of the SRTs were there which were new to me. So at that time I felt that yes, I can make it this time only. Very good. सभी को नमस्कार। एक व्यक्ति जब जीवन में आगे बढ़ता है तो सबसे पहले खुद के कैरियर की संभावनाएं देखता है। कैरियर सेटल होने के बाद वो अपने परिवार, बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा की सोचता है। और जब बच्चे शिक्षा में आगे बढ़ते हैं तो आम व्यक्ति सोचता है कि मेरे बच्चे आगे जाकर अफसर बने। और ऐसी सोच न केवल कुछ एक बल्कि अधिकतम अभिभावकों की होती है। आज आप सभी देख रहे हैं हमारे सामने एक गौरवशाली परिवार है। मोहन सिंह जी राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल हैं, रेखा कंवर मैम गृहिणी हैं। इधर आज के दिन का स्टार शुभम सिंह तंवर, स्टूडेंट जिसने SSB इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में ऑल इंडिया में 13वीं रैंक हासिल की है। SSB के बारे में जैसा कि आपने सुना होगा, इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे क्लाइमेक्स का कहा जाने वाला इंटरव्यू। एक बच्चा IAS का इंटरव्यू देता है तो भी वो आधी पौन घंटे 1 घंटे चलता है, लेकिन आपको पता होगा कि SSB का इंटरव्यू 5 दिन चलता है। हमारे बीच में है प्रिंस ND एकेडमी का स्टूडेंट शुभम सिंह तंवर। ये बच्चा 3 अगस्त को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA गया में ज्वाइनिंग करेगा और उस कोर्स के बाद में लेफ्टिनेंट की रैंक पर इस बच्चे को सुशोभित किया जाएगा और भारतीय सेना का ये बच्चा गौरव बनेगा। निसंदेह जैसा कि मैंने बताया, एक सामान्य परिवार से एक कांस्टेबल पिता और गृहिणी माता का बच्चा जब लेफ्टिनेंट की पोस्ट तक पहुंचता है तो वो हर किसी के लिए गौरव का विषय होता है। आज शुभम के साथ शुभम के कजिन ब्रदर और शुभम की सिस्टर भी हमारे बीच में है। और एक सामान्य से परिवार से उठाकर बच्चे को इस उपलब्धियों तक पहुँचाने में मम्मी पापा का सबसे बड़ा रोल होता है। तो मोहन सिंह जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आप कांस्टेबल हैं जी और बच्चा अफसर बन रहा है। जी सर। आपने कांस्टेबल के तौर पे शायद 23 साल की सर्विस अभी आप बता रहे थे। जी सर। बहुत अधिकारियों को सैल्यूट मारी होगी। बिल्कुल मारिए। लेकिन अब आपका बेटा अधिकारी बनने वाला है और भविष्य में उसको हर जगह सैल्यूट ही सैल्यूट मिल रही है। जी सर। तो आप इस सक्सेस पर और शुभम के बारे में कुछ चीज़ें बताएं। बचपन से ही सर ये पढ़ने में सर मेहनती था और इसको ये लगन थी। आज पापा जी अफसर लोग आते हैं, उनको पापा जी सैल्यूट करते हैं, दादाजी सैल्यूट करते हैं, ताऊ जी सैल्यूट करते हैं। तो मेरे को कुछ ऐसा करके दिखाना है कि लोग मेरे को सैल्यूट करें और समाज मेरी रिस्पेक्ट करे। और इसलिए मैंने इसको भी ये कहा था कि बेटा आप बनना है तो अफसर ही बनना है, बाकी और जो बहुत हैं आपके लिए पढ़ाई बहुत है, पढ़ाई करोगे। और कुछ लोगों के पल्ले की इसने कहा कि नहीं पापा जी मेरे को डिफेंस में जाना है। और फिर 12वीं के बाद में मैंने इसको पूछ लिया, सर बताओ कौन से कॉलेज में आप जाओगे। तो सर इसने कहा कि नहीं पापा जी मेरे को डिफेंस में जाना है। तो मैंने कहा बताओ कहाँ पे जाओगे। तो इन्होंने कहा पापा मेरे को 2 दिन का टाइम दो। तो मैं कहा ठीक है जी। मैंने इसको 2 दिन का टाइम दिया। अगले दिन इसने मेरे को बताया 2 दिन बाद, पापा मेरे को प्रिंस एकेडमी सिक्कर में जाना है जी, डिफेंस का है वहाँ पे। तो मैंने कहा चल। तो सर हम यहाँ पे आए और सर मैंने तो वहाँ से एक कांच का टुकड़ा आपके पास भेजा था, आपने इसको तराश के संवार के सर हीरा बना के आपको निकाला है। इसलिए सर मैं आपके टीचर्स का बहुत बहुत तहे दिल से सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, और पूरी ज़िंदगी आपका ऋणी रहूँगा सर। धन्यवाद मोहन सिंह जी। जैसा कि आपने कहा कि मैं ऋणी रहूँगा, लेकिन हम खुद मानते हैं कि हम आप जैसे अभिभावकों के और शुभम जैसे बच्चों के ऋणी रहेंगे कि ऐसे बच्चे और अभिभावक संस्थान को मिलते हैं कि संस्थान की मेहनत रिजल्ट के रूप में दिखने लगती है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे
मोहन सिंह जी बता रहे थे कि हमने जीवन भर सैल्यूट लगाई और हम चाहते थे बच्चा अफसर बने और इसको सैल्यूट लगाए। तो एक चीज़ कॉमन तौर पर कही जाती है कि जितना सामान्य और अभावों में पालन पोषण होता है, आगे बढ़ने की ललक उतनी ज़्यादा रहती है। मोहन सिंह जी धनौंदा जिला महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और आपके पापा जी भी राजस्थान पुलिस में थे, हेड कांस्टेबल से रिटायर हुए हुए हैं और आपने भी राजस्थान पुलिस की सेवा का चयन कर रखा है और वर्तमान में गंगानगर में आपकी पोस्टिंग चल रही है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन रेखा कंवर मैम से है, शुभम के मम्मी जी, और मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति के लिए दुनिया में सबसे बड़ी शख्सियत कोई होती है तो वो मम्मी होती है। तो रेखा कंवर मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के दिन आपका बेटा अफसर बनने जा रहा है और आगे जाकर देश की आर्मी का बड़ा ऑफिसर बनेगा, तो जब इसके सिलेक्शन की खबर आपको मिली तो आपको कैसा महसूस हुआ? जब मेरे को पता चला, जब मेरे को बहुत खुशी हुई और मैं आस पड़ोस में अपनी सहेलियों को बताने के लिए गई और मैंने मिठाइयाँ बांटी और बस इतना ही कहना चाहूँगी भगवान से कि ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। तो थैंक यू मोहन सिंह जी और रेखा कंवर मैम, आप नो डाउट गौरवशाली अभिभावक हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे जाकर ऐसे ही बुलंदियां आपके बच्चे छूते जाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। I'm Lieutenant Mukesh Mirdha, academic head in Prince Defence Academy, and I'm serving here since last half and 3 years. So I have a great experience of such kind of students are back to back going to selected in SSB and serving for nation as a commissioned rank, right? So today we interact to Subham. Congratulations, Subham. Thank you, sir. Out of 90 posts were there for India level, and you got 13th. So what is your opinion for this achievement? The thing I have achieved in my life because of support of my parents, and also the big role played is of the teachers. Due to their guidance only, I achieved a very good rank in SSB. Okay, now I would like to ask certain questions regarding your SSB interview and your performance during the SSB interview session, right? So first of all, tell me that as you enter there in SSB center, what was your first interaction there? I first interacted with a student from, he was a student from UP. So we interacted with each other and we became good friends. I think he was the first whom I interacted within my selection board. Very good. Okay, what is your experience about officers intelligence writing test and PP and DT test on the very first day of beginning stage first in SSB interview? Sir, when we reached there, firstly we were given the booklet for the questions, and in that we were given 2 booklets each having 40 questions. We were given 17 minutes to solve that booklet. I solved them quickly and I was able to complete all the questions. It was also quite easy because of my practice. After that we were shown a picture. It was kind of familiar to me. After seeing the picture, I wrote my story in nearly 3 minutes only. And I saw that other students were writing, but I was comfortable and written my story. And after that we went for group discussion, and I initiated group discussion and taken the lead of other students so that I can decide the theme of the story and try to make the story out of that theme. So in stage second, in the very first day of the stage second, the day second, you performed in different kind of psychological tests. So what is your very different experience is your teachers and your SSB interviewing team taught you, but the thing you faced there was very unique and very different. You want to share with your friends then? Actually, procedure is normally same. TAT was their first test and second was VAT. We have to write very fast, and actually I faced little problem in my VAT section because I was not able to write 2 words which I wrote afterwards after completing my SRTs. Some of the SRTs were there which were new to me. Because I have practiced so much of SRTs, I was able to write their good responses, and for my self opinion, that also I have practiced from here, and I was able to write a good self opinion there. Okay, which SRT you were faced there first time? Sir, one of the SRT was that you are NCC cadet and you lost your magazine. Then what will you do? I was not an NCC cadet, it was new to me. I wrote the response that actually we will try to find the magazine and immediately report the commanding officer. I will search for the magazine and try to find it and then hand it over to our CEO. Okay dear,
did you there notice any kind of thing that a student used to speak in Hindi also there? Yes, sir. Actually, sir, in SSB procedure, they used to say that students you can speak in Hindi and immediately revert back to English. Many of the students I have seen in my GTO task that they were continuously speaking in Hindi. But sir, according to me, I think we should speak in English only, because if we will not speak in English, then they will not be able to see our communication skills. So, what is your message for the Hindi speakers? Only want to say that please practice speaking English in your house with your friends, and if not with family, then your school friends, so that your communication skills will develop, and side by side your friends' communication skills will also develop. A very great role of GTO is also there. So, what about your GTO tasks and your performance there? Sir, I think my GTO tasks were best. I was able to complete all the obstacles very easily. All 10 obstacles I have completed. In lecturate, I have spoken for 3 minutes very easily. I got the topic interlinking of rivers and I spoke very well on that. In GTO task, I think in PGT I was not able to speak much, but in other GTO tasks I was able to do in a very good manner. And also in command task, I was called by my 6 group members, which I think they believed me because of my performance. That's why they called me. Okay, we know that the 10 individual obstacles, as you complete first round, then you may repeat them. Yes, sir. So, did you did? No, sir, I have done only one round in 3 minutes. I would like to know about your personal interview there. On which day was held? Sir, it was held right after my psychology test on second day. Okay, so what your opinions and your views regarding the interviewing officers definitely put you different kind of questions. Yes, yes. And they would differently wanted to know about your psychology and your intention and your mentality, right? So what do you feel about that questions, and what is your experience related to that? Sir, my interview was conducted by the president of the board, and he greeted me with a handshake and he made me comfortable during my interview. And he asked me questions from all the fields, like as I was for technical entry, he asked some technical questions. And also he asked many of the questions related to army, different ranks he was asking, and all over he was asking about my school life, about my family, about my friends, about my studies, and what I am currently doing in my life, and what I have to achieve. Actually, my interview was I think good. I was able to give all the answers, and with his expressions I think it was seen that he was convinced by my answers. So I think my interview was nice. Okay, what was approx the duration of your personal interview? Sir, duration was nearly 40 to 45 minutes. Very good. Okay, and you felt comfortable Yes, there sir. fully Yes. all the whole duration, right? The whole duration. Okay, okay. And next question my is related to the very last day of the interview, the conference day, right? Yes, sir. And on the conference day, what did you feel different from your team taught you here? Sir, I was little nervous at the time of my conference, but as I entered the conference hall, they asked me to have a seat, and they asked me about my stay and food suggestions. After that, I felt little calm. When the officer came for the result, and when he spoke my name, I felt so happy, and I wanted to just take phone and call to my parents. But at that time, I was not allowed it because I have to complete my documentation and all. Okay, in the duration of 5 days, on which point or on which day you thought that I have done? Actually, sir, we can't say that I have done, because it is an aggregate process. So at the end of GTO task on the 4th day, at that time I became little confident, because my performance in GTO was very good. So at that time I felt that yes, I can make it this time only. Very good. Okay, Shubham, tell me your very different experience you want to share with the other cadets who are nearby to or just about to go in SSB interview. Only want to say that be a social person. Don't be a person who is an introvert type of person, or who stays inside house, and be a public speaker. If you are going for SSB, start reading books, good books, and take interest in different kind of thing. Okay, tell me the last question. What is the only reason you found that you ever think that because of it I have been selected? Sir, Only the reason. Only reason is that, sir, the preparation
which I got. Because sir, if I was not able to get this kind of preparation which I got in Prince Andy Academy, I think I would not be able to be selected for my SSB interview. Okay, congratulations Shubham Thank you, sir. for becoming commissioned officers. Thank you, Shubham, for getting the 13th rank all over India. A bright future, a bright thing is waiting for you.